Bangladesh was devastated by the Liberation War of 1971. Houses were on fire. The smell of gunpowder was still in the air. On January 10, 1972, father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, set foot on the independent land and drew the people of Bengal to his bosom. On 20 February 1972, Bangabandhu replaced the landless and homeless, helpless people at Chor Porgacha in Ramgoti sub-district of Lakshmipur. Rehabilitation activities started from there. Daughter Sheikh Hasina resumed the rehabilitation work in 1996 on the path shown by her father, which was earlier stopped. The Prime Minister directed to rehabilitate the people affected by the cyclone at St. Martin in the southeast Bazar district of the country. The construction of houses for the uprooted people started on the land donated by the Awami League leaders. Since then, the state-initiated asylum project has officially started in the whole country. So far, 580,244 landless and homeless families have been rehabilitated. As per the election manifesto of Awami League and the promise of Mujibiyar, 63,999 families, including landowners, have got their addresses in the first phase. In the second phase, ownership of 118,329 houses has been transferred in two phases, including 53,330. And in the third phase, Prime Minister Sheikh Hasina has given festival gifts of Eid al-Adha to 32,904 families. যারা আজকে এই ঘর তৈরি করেছেন, শ্রম দিয়েছেন, কাজ করেছেন, সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। যা আপনারা দেখেন যে কাজটা করে দিয়েছেন, আজকে একটা মানুষ কত খুশি, তাদের মুখের হাসি, এটাই তো সবথেকে বেশি বড় পাওয়া। যত দূরেই থাকেন আপনারা আমার হৃদয়ে আছেন, আমার অন্তরে আছেন এবং আপনাদের সকলের কল্যাণ কামনা করি। সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। যে ঘরগুলি দেওয়া হয়েছে যত্ন নেন এবং নিজেদের জীবনকে নিজেরা গড়ে তোলেন। আমরা আছি আপনাদের পাশে। জাতির পিতার স্বপ্ন ইনশাআল্লাহ আমরা পূরণ করব। The local administration has recovered more than 5,000 acres of government-private land with a market value of around 30 billion taka in the implementation of this unprecedented task. In areas where there is no government land, the government also has bought 16 acres of land and built houses. The value of that land is more than 1.15 billion taka. Not a single person in Bangladesh will be homeless. This announcement and uninterrupted implementation of Prime Minister Sheikh Hasina in the Mujibiyar is a unique example of the country's development progress. 96 সালে আমাদের একটা লক্ষ্য ছিল, কেউ কুড়ে ঘরে থাকবে না, পারলে নিজের পক্ষে একটা টিনের ঘর দেব। আমরা কিন্তু সেটা বাস্তবায়ন করেছিলাম। আর এখন আমরা একটু অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বিতা পেয়েছি বলে এখন কিন্তু আমরা সেমি পাকা দালান করে দিচ্ছি। এটা হলো এক এক এলাকা ভিত্তিক আমরা দিচ্ছি, পাশাপাশি ব্যারাকও করে দিচ্ছি। যেখানে যেভাবে মানুষের জন্য যেটা সুবিধা সেটা করে দিচ্ছি। যেগুলি নদী ভাঙন প্রবণ বা ঝড়ে ভেঙে যাওয়া প্রবণ সেসব এলাকার জন্য বিশেষ ঘর করে দেওয়া হচ্ছে, যাতে এই ধরনের ভাঙন প্রবণ হলেই সে ঘরগুলি খুলে যাতে তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিতে পারে, সেই ধরনের ঘরও আমরা তৈরি করে দিচ্ছি। কিন্তু একটি মানুষও ঠিকানাবিহীন থাকবে না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের এই দেশে কোনো মানুষ গৃহহীন থাকবে না, ভূমিহীন থাকবে না, অন্ধকারে থাকবে না, একটি মানুষও ঠিকানাবিহীন থাকবে না। সেটাই আমাদের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য নিয়েই আমরা কাজ করে যাচ্ছি। Sunamganj is the northeastern border district of Bangladesh, located on the banks of the Surma River. Sadar Thana, established in 1960, was upgraded to a sub-district in 1984 with administrative decentralization. The popular Sadar sub-district consists of 9 unions, where there are 298 villages, in the area of 50% water bodies. Almost most of the people are fishermen and farmers. The story of our transformation begins here. The Awami League government has come forward to ensure the improved life, address
and self-identity of the changed people in Sunamganj Sadar sub-district. Not a single person will be homeless. অনেক মানুষের জীবন বদলে গিয়েছে। আগে যেখানে ভিক্ষা করতো এখন সে নিজেই স্বাবলম্বী, নিজেই ছোট একটি দোকান করে সে তার সংসার পরিচালনা করছে এবং একটি গবাদি পশু আমরা কিনে দিয়েছি, সেটি লালন পালন করে সেই দুধ বিক্রি করে তার সংসার ব্যয়ভার নির্বাহ করছে, তার পরিবারের সচ্ছলতা এসেছে, তাদের ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে এবং আমরা অনেক জায়গায় এই উপকারভোগীদের জন্য মসজিদ করে দিয়েছি, আমরা হিন্দুদের জন্য মন্দির করে দিয়েছি, আবার মুসলমানদের জন্য আমরা কবরস্থান করে দিয়েছি এবং আমরা শ্মশানঘাটও করে দিয়েছি যেন কোনো রকমের অসুবিধা না হয়। কারণ বাংলাদেশ হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সকলের মাতৃভূমি বাংলাদেশ। এদেশের সকল নাগরিক সমান সুযোগ সুবিধা নিয়ে বেড়ে উঠবে, সেটি সরকারের লক্ষ্য এবং আমরা সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য জেলা পর্যায়ে, উপজেলা পর্যায়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। People who are neglected and backward in the society, the path was the address of those. The path was the house of such people. Such a woman is Amina Begum. Widow Amina Begum is now in her 80s. Even a year ago, in Rangarchor of Sadar sub-district, there was a place for people to go home due to the work of domestic workers. She has only one boy on her back or her lap, but she had to take care of herself. She gave merit to her 2 daughters and took them to someone else's house, but she did not have her own house and address. Towards the end of her life, news came from the office of the sub-district's project officer that Amina Begum had got a house. The parasite has been freed from the obligation to survive. This landless poor old woman has her own house. Prime Minister Sheikh Hasina has made it possible. একটা জায়গা আছিল অন্যজনে নিছে কি তার নামে কইরা, এই জন্য আমরা জায়গা নাই, আমরা জায়গা জমিন নেই ভাই, ঘর কোনটা নেই, আমরা অসহায় মানুষ। আমরা প্রধানমন্ত্রী হাসিনা আমরা দিছেন বাড়ি, ও জায়গা দিছেন, আমরা আইছি, আমরা শান্তি পেয়েছি, তাই না লাগে আমরা দোয়া করি। Dilara, a middle-aged woman from Rangarchor, spent her childhood at her father's house. However, she has not been happy for a long time. After 5 years of marriage, she had to leave her father-in-law's house. The helpless, homeless Dilara had to make a living by cutting the soil. All the shadows have disappeared from the head one by one. She got the news a year ago that she has been given a house in the shelter. That news was out of the dream for Dilara. A house has changed Dilara's life journey. The difficult dream has become easy in her hands. আগে আমার জামাই মাটি কাটতা, এরপরে বেশাই হতো অন্য করুন। হাসিনা আপনার গড় দিয়েছেন, অন্য ওখানে আইয়াও থেকে তাই না ঘরে থেকে শান্তি থেকে অন্য বইলে কাম করতে যাম। Shurma River is the main source of income for the residents of Rangarchor. However, during the rainy season, the untouched green hour area, which is known as water body area, is submerged underwater. In some years, the farmers does not get the opportunity to take the crop home. Again, at this time of fish breeding in Hour, there is a shortage of income. You have to wait a long time to make the final profit at home. At the crossroads of this tug of war, the livelihood of the address fewer people is cut short. Once you are half eaten, sometimes you are hungry. The rice stove is out of reach. Chandramala Begum used to work in a house in Sunamganj Sadar. She lived in Pateva. There was nothing to support me except daily income. Chandramala's husband used to do farming. After his death, Widow Chandramala was left alone with her 2 children. In such a situation, news comes from the sub-district office that she has got a house in the shelter project. This news brings the message of possibility in front of an uncertain future. Chandramala has tried to become self-sufficient by getting a house in Rangarchor. The family is running by keeping chickens. She could not afford to build her own house. After receiving the gift, she prayed and prayed for the Prime Minister. আমার স্বামী প্রায় 3 বছর আগে মৃত্যু হয়,
তার মৃত্যু হওয়ার পরে আমি বড় অসহায় সর্বহারা ছিলাম। তখন আমি অন্যের এক বাসাতে ছিলাম। পরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদেরকে ঘর দেওয়াতে আমরা বড় শান্তশিষ্ট হয়ে যাচ্ছি। এখন আমরা তাইনের জন্য আমরা নামাজ পড়ি ও কোরআন তেলাওয়াত করি, তাইনের জন্য আমরা দোয়া করি। Hundreds of families in this town like Chandramala were imprisoned in the prison of poverty. Those who do not join the alliance at the end of the day will be in the bag of broken bones to feed, where it is possible to provide basic needs. Father of the nation Bangabandhu Sheikh Mujib wanted every citizen of Golden Bengal to have a better life. Bangabandhu's daughter Sheikh Hasina is breaking the chain and moving forward on the path shown by her father. She is implementing a heaven for every human being. Rushna Akhtar is a resident of Guchogram in Lokhonsri. Husband Nur Hossain used to do business in Sadar market. They used to live on rented house. Poor families were unable to carry their livelihood. Paying rent was also an additional burden. This family is now safe by getting a sheltered and happy family with some income. As the days change, Rushna's dream is now to treat her daughter like a human being. আমি আগে সুনামগঞ্জ থাকতাম, আমার স্বামী যুগালু কাজ করে। এখন আমাদেরকে প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে ভোট দিছে, আমরা ভালোই আছি, ওনাকে ধন্যবাদ। The family of Champarani Das is one of the neglected, helpless among the few houses in this cluster of villages. At one time, her husband Amulindu Das was working in the private sector. Running a family with the cost of education of 2 sons and 1 daughter was a huge responsibility. The family became helpless due to lack of jobs due to age. The burden of renting a house has been lifted at least from the top of the head after receiving the gift of a semi-furnished house given by the Prime Minister. Champarani has chosen sewing as her livelihood. 16 ঘর বাসা বাড়াই আসলাম ঘুমটে হাতে। এরপরে আমার স্বামী একটা ছোটোখাটো চাকরি করতো, এখন অসুস্থ ওই থেকে এখন আর চাকরি করতে পারে নাই। আমরা কষ্টে তো দিন কাটাই। তখন আমরা ঘর পাইছি থেকে আমরা ভালাতে শান্তিতে আছি, সেটাকে ধন্যবাদ জানাই। In the first phase of the shelter project in Sunamganj Sadar, 400 landless families got their addresses. In the third phase, the construction of 300 more houses has been allocated in 2 phases. A group of young officials of the administration is implementing the entire work from the field under the direction of the Prime Minister. পরিবারগুলোকে জীবিকা নির্বাহের জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা করে দেয়া হবে, তাদের জন্য দোকানঘর নির্মাণ করা হবে, এছাড়া সবজি চাষ সহ বিভিন্ন মৎস্য চাষের ব্যবস্থা করা হবে, বাচ্চাদের জন্য খেলার মাঠ, পড়াশোনার জন্য স্কুল, প্রাইমারি স্কুল, এছাড়াও মসজিদ, কবরস্থান, শ্মশান সহ বিভিন্ন সামাজিক সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করার মাধ্যমে এই সকল পরিবারকে সচ্ছল ও সুন্দর জীবনযাপন ধারণ করার ব্যবস্থা করে দেয়া হবে। আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় সঠিকভাবে মাঠে এই কর্মপরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছি এবং এই প্রকল্পের সাথে জড়িত থাকতে পেরে আমি নিজেকে গর্বিত বোধ করছি। It still carries the rural and folk culture of Sunamganj, the holy land of the king. In search of the supreme god, he spread the message of secularism in the markets of the villages. But at the end of the day, wherever there is night, their family is there. They are not isolated people from the society. They also have a dream of building a house.
they have a story of the world. Mahmoud Golap Mia, the creator of Hasan Raza and Shah Abdul Karim, has got a house in Khair Bazar. He is a professional folk artist. Due to his blindness, he sang with his wife in the neighborhood. He used to spend inhuman days singing and earning a little money. He used to live in Sunamganj where he could not afford to rent a house. The Awami League government has arranged shelter for this blind artist. মন করো প্রেমে মাকা মনকে করো প্রেমে মাকা ছেড়ে দিয়া অভিমান এসব নিয়ে দ্বন্দ্ব কেন কেউ হিন্দু কেউ মুসলমান তুমি মানুষ আমিও মানুষ তুমি মানুষ আমি মানুষ সকলই মায়ের সন্তান এসব নিয়ে দ্বন্দ্ব কেন কেউ হিন্দু কেউ This was about the changed life of the people in Sadar sub-district of Sunamganj district. We want everyone here to become more self-reliant and improve their quality of life. Our best wishes to them. In the next episode, we'll learn about the changed life of people in the Bishampurpur and Dhirai sub-district of Sunamganj district. আমার বাংলা তোমার বাংলা সোনার বাংলাদেশ সোনালি পিটুপালি রূপের নেই তো শেষ আমি তো মরেছি যতবার যাই মরা রবিন যাত্রী তোমাকে শোনাই ছড়া তে আমার জামার সামনে দা একটা ঘর বিটটা খালি এ ঘরে দা আমার আইয়া বলছে ঘরে আমি কইছি যে আমার এই বিডো একটা ঘর আছিল বর্ষাকালে পানি নিচে গা ঘর ফালাই দিছে তখন আমি জামার সঙ্গে জির সঙ্গে খাই